So we are in the unit 4. In the unit 4, we are studying about text-to-speech synthesis, right? So text data can be converted into speech. Similarly, speech can be converted into text. So before I am doing the conversion, I am doing the normalization. We already studied about normalization. What is text normalization? I gave you a note. What is text normalization? What is the definition? What is it we do? It's a process of NLP to make it consistent. It's a pre-processing activity. We make things consistent and we use that to clean the data, standardize the data, normalize the data. Hey, enna venum unukku? Normalize the data, right? So it gives you consistency, it gives you efficiency, it gives you accuracy. We also studied feature engineering. Feature engineering when we do feature engineering, I already told you, when you perform feature engineering, so it will simplify the data so that model will be efficient. When we do a feature engineering, model will be efficient, model will perform better, model will be simplified. That's exactly what we are talking about. When we do a proper text normalization and standardization, efficiency will be, data, different formats, consistency will be reduced, efficiency will be reduced. So by doing it, you can increase the accuracy, you can increase the consistency, efficiency. So a lot of techniques are there for the text normalization. Case normalization, converting uppercase to lowercase, lowercase to uppercase, and we can do a tokenization. Very big paragraph is there, big words are there, and we do the tokenization, and then we also remove the stop words elimination, and we remove the punctuation symbols, comma, semicolon, all those things we remove, and also you already studied about stemming and lemmatization. To get into a shorter word, we don't want to have a longer word. We make it stemming and lemmatization, and we also replace the symline. If there are some words are there, consistently we replace the symline, and if there is any numbers are there, and removing the numbers and non-textual elements, an asterisk character, special characters, those are all the part of the text normalization technique. Okay. And now we move on to signal processing. Signal processing. Why you should study about signal processing? What is signal? Have you studied signal processing? Why you want to study signal processing? Yeah. Why you need to study signal processing? இப்போ ரேடியோ சிக்னல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆடியோ சிக்னல், வீடியோ சிக்னல் எல்லாமே இஸ் கமிங் as a signal, right? So when you think about speech, when you think about audio, you have to think in the form of signals. For example, even when I am talking over the phone, right, my voice is analog. That analog will be converted to digital. Phone level analog it will be converted into digital. Again it goes to another phone. There will be a digital to analog conversion happen. Again you are hearing the analog, right? So there are signals now. Amplitude up, voice ஜாஸ்தியா போச்சுனா amplitude will be more. இது வந்து electronic signals, right? If you go into digital, it will be pulses. 1 0 1 0, it will be converted. So that is basically the signal processing. Why you need to know signal processing? Because we are dealing with a lot of signals. Text to speech convert பண்ணும்போது ப்ராப்பரா அந்த டெக்ஸ்ட்டை நம்ம சிக்னலா கன்வெர்ட் பண்ணணும். Take some notes. I will give you the notes about signal processing. Signal processing focuses on analyzing modifying
and synthesizing. Synthesizing signals. Signal processing focuses on analyzing, modifying, and synthesizing signals such as sound, images, potential fields, seismic signal, SEISMIC, seismic signals, and other scientific measurements. I'll give you some more notes why we need to process the signal. Excuse me. Sorry. Yeah, note down. Why signal processing is needed? If we studied about what is signal processing. Signal processing is nothing but analyzing, modifying, and synthesizing signals. என்ன signals வருதோ அத சவுண்டா இருக்கலாம், இமேஜ் சிக்னலா இருக்கலாம், என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். அதை நம்ம ப்ராசஸ் பண்றோம். அதுக்கு பேர் தான் சிக்னல் ப்ராசஸிங். ஆடியோ சிக்னல், இமேஜ் சிக்னல், வீடியோ சிக்னல், அந்த சிக்னல் எல்லாத்தையும் என்ன பண்றோம்? we are processing. அதுக்கு பேர் தான் சிக்னல் ப்ராசஸிங். சிந்தசைஸ் பண்றோம். ரைட்? எதுக்காக பண்றோம்னா we can extract. Why we need signal processing? Number one, we can extract meaningful information. Comma, reduce noise, comma, compress data, and enhance overall quality and efficiency of, Selvam, you are not noting down, overall quality and efficiency of communication systems and multimedia application. So what is the first one we are doing? We are extracting meaningful information. ஏதோ பேச்சு நடக்குது சிக்னல்ல, ஏதோ பயங்கரமான டாக்லாம் நடக்குது. அது வந்து amount is transferred, transaction successful, அந்த மெசேஜ் நமக்கு போதும். successful, you are processing audio ல அவன் ஏதோ क्वेश्चन கேட்கலாம், ஃபைனலா எஸ் அந்த வார்த்தை மட்டும் வந்தா போதும், அதெல்லாம் எதுவும் வர வேண்டாம். அப்புறமா என்ன பண்ணலாம்? we also remove the noise, the sound noise லாம் இருக்கு இல்லையா, filtersலாம் வச்சு we are also removing the noise. அப்புறம் we can also compress the data. But the data is audio data, speech data, 2 GB into 1 GB, 1 GB into 500 MB. We can reduce the thing and we can also improve the overall quality. Next, types of signal processing. Number 1, analog signal processing. Digital signal processing, statistical signal processing, adaptive signal processing, image processing, speech processing, analog signal processing, digital signal processing, statistical signal processing, adaptive signal processing, image processing, speech processing. These are all various types of signal processing. Analog processing என்ன பண்ணுவோம்னா வரது எல்லாமே analog input வரும். voltages, current அது மாதிரி வரும். ஓகே, நோட் பண்ணிக்கோ. analog processing டைப் போட்டுக்கோ. analog processing ரிப்போர்ட் இல்லையா, இருக்கும் analog signal. analog signal.
Analog processing involves the manipulation and analysis of signals in their original analog form. Last row, date. It uses electronic circuits. And devices to process signals without converting them into digital form. Digital form மாத்தவே மாத்தாது, அப்படியே அனலாகாவே ப்ராசஸ் பண்ணும். வோல்டேஜ் வந்தா வோல்டேஜ், கரண்ட் வந்தா கரண்ட், அனலாக் சிக்னல் வந்தா அனலாக் சிக்னல். நீங்க மைக் டெஸ்டிங் 1 2 3 ஆம்பிளிஃபையர் இருப்பாங்க தெரியுமா? கல்யாணத்துலலாம் ஆம்பிளிஃபையர் வச்சு பெருசா ஆம்பிளிஃபை பண்ணுவாங்க. கொஞ்சமா பேசினாலும் ஆம்பிளிஃபையர் வச்சு நம்ம வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பயங்கரமா சவுண்ட் வரும். அதெல்லாமே வந்து அனலாக் சிக்னல் ப்ராசஸிங். புரியுதா? என்னடா என்னமா? ஓகே. Analog processing techniques include amplification. Analog processing technique include amplification, filtering, modulation and demodulation of என்ன signal? Analog signals. Full stop. Next, digital signal processing. This is also called காலேஜில் நான் படிக்கும்போது ஒரு 10 வருஷம் முன்னால் we call it as a degree stopping paper. நிஜமா டிஎஸ்பின்னா டிகிரி ஸ்டாப்பிங் பேப்பர். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் சப்ஜெக்ட். நிறைய மேக்ஸ், ஃபார்முலாஸ், டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங் சப்ஜெக்ட் பேருப்பா. எப்படி நம்ம டெக்ஸ்ட் அண்ட் ஸ்பீச் அனலிசிஸ் படிக்கிறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி சப்ஜெக்ட். அந்த சப்ஜெக்ட் பேர் நம்ம பசங்களாம் சொல்லுவாங்க டிகிரி ஸ்டாப்பிங் பேப்பர்வாங்க. ஜாலியா, ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கும். உங்களுக்கு இருக்கா? இருக்குதா? தப்பிச்சிட்டீங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட், digital signal processing is a specific method to analyze, transform, manipulate என்ன signal? Digital signals. The zeros and ones are over here. It will be like this. It will be amplitude. Here we go. Without zeros and ones are there. Once the signals are in the digital form, once the signals are in the digital form, DSP algorithms are applied to perform tasks such as filtering, noise reduction, noise reduction and compression
compression, etc. Now I will give a diagram of when you pause. So far you have studied what is signal processing and types of signal processing, right? So signal processing basically helps you to enable, extract the right features. எப்படி வந்து நம்ம feature engineeringல boys feature engineering என்ன பண்றோம்னா நமக்கு தேவையான features-ஐ நமக்கு தேவையான attributes-ஐ extract பண்ணிக்கிறோம். ஞாபகம் இல்லையா? டேட்டால இருந்து, நம்பர்ல இருந்து, டெக்ஸ்ட்ல இருந்து, ஆடியோல இருந்து, வீடியோல இருந்து நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ when the audio signal is there, image இருந்ததுன்னா, வீடியோஸ் இருந்ததுன்னா, ஸ்பீச் இருந்ததுன்னா, அதுல இருந்து நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அதான் பிரைமரி கோல் ஆஃப் சிக்னல் ப்ராசஸிங். அதுக்கப்புறம் அதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம், அதை பியூட்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம், இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்கிறோம், கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கிறோம். So I give some signals. ஏதோ ரேடியோலேருந்து வருது, ரேடியோலேருந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன், இல்லை இங்கே ஏதோ ஐஓடியிலேருந்து டேட்டா சிக்னல்ஸ் வருது, இல்லை வந்து வீடியோஸ் வருது. When I give the signals are acquired. Acquisition சொல்லுவோம். Signals acquisition. Once the signals are acquisition ஆன உடனே we start with the signal processing. We will do any kind of signal processing technique. We extract, we select the feature. நான் உங்களுக்கு கார் ப்ராப்ளம் சொல்லி கொடுத்தேன். ஏய் பண்ணவேப்பா லாஸ்ட் வீக் ஒரு கார் ப்ராப்ளம். அந்த காரோட மாடல் மட்டும் செலக்ட் பண்ணோம், இயரை மட்டும் செலக்ட் பண்ணோம். ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? செலக்ட் தட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் தட். அப்புறம் மாருதி காரை மட்டும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஞாபகம் இருக்கா? செலக்ட் பண்ணலாம். எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பாட்டு இருக்கு, ஏதோ ஒரு வருதுப்பா, ஃபைனலா இந்தியா அப்படின்னு வந்து வச்சுக்க. ஐ வாண்ட் டு ஹியர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் த வேர்ட் இந்தியா ஆர் லைலா ஏதோ ஒன்று. ஸோ அந்த ஃபீச்சரை மட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் தென் அப்புறமா we apply some algorithms செலக்ட் பண்ணி we classify the signal. இப்போ ஏதோ ஒரு பாட்டு இருக்குப்பா, அந்த பாட்டு என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் பாட்டு? டிவோஷனல் சாங்கா, மோட்டிவேஷனல் சாங்கா, லவ் சாங்கா, சேட் சாங்கா, பேட்ரியாட்டிக் ஃபேமிலி ஓரியன்டட் சாங்ஸா, இல்லை காமெடி சாங்ஸா, ஃபோக் சாங்கா அப்படின்னு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ கிளாஸிஃபை. அப்புறமா we can give an interface and give the feedback. அந்த ஃபீட்பேக் வந்து சவுண்டாக வரும், இல்லை ஒரு ஆடியோ மெசேஜாக வரும், இல்லை டெக்ஸ்டாக வரும். ரைட்? ஸோ தட் இஸ் வாட் ஃபைனலி we give this. ஓகே, இதை செய்யும் நீ சொன்னால், ஓகே ரோபோ go and take this pick and put it there அப்படின்னா ரோபோ எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல கொண்டு போய் வச்சிடும். ஸோ யூ get the result. ரைட்? சிக்னல் ப்ராசஸிங் எப்படி யூஸ் ஆகுது என்ன தெரியுதுன்னா டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் சிந்தசைஸ். நம்ம ஃபோர்த் யூனிட்டோட டாபிக் என்ன? டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் சிந்தசைஸ். ரைட்? அப்படின்னா என்ன? டெக்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்பீச்சா சிந்தசைஸ் பண்றதுக்கு எது வேணுமோ வேணாமோ, சில வார்த்தைகள் எனக்கு வேணாம். இப்போ பெரிய கதையா இருக்கு. இப்போ நான் ஒரு கதை சொன்னேன்ல, கதை சொன்னேன் இல்லையா? I was talking about that, right? So அது ஃபுல்லா பெரிய பேராகிராஃபா இருக்கு. அது வந்து நான் ஒரு ஆடியோவா நான் கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கேன். நான் ஏதோ இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லும்போது அதெல்லாம் வேணாம். எனக்கு ஆடியோவா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது டெக்ஸ்ட்ல இருந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. எது வேணுமோ அதெல்லாம் சிந்தசைஸ் பண்ணி எது வேணுமோ அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். அது சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணலாம். அந்த கதை என்ன சொல்லுது? ஸ்மார்ட்னஸை பற்றி சொல்லுது. You can do sentiment analysis. You can also do the language translation. French to Germany, Germany to Hindi, Hindi to Tamil, language translation. Text summarize பண்ணலாம். அது மொத்தமாக வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் எடுத்து அந்த கதை என்னன்னு சொல்லலாம். சம்மரைஸ் பண்ணலாம். ஒரு பர்டிகுலர் பாஸ் டேக்கிங் படிச்சிருக்கல, பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் டேக்கிங், அது வந்து ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் நம்ம டேக் பண்ணலாம். வேர்ட் எம்பெடிங் பண்ணலாம். Okay, so these are all encoding la பண்ணலாம். So these are all the signal processing. How signal processing will be used in NLP. எப்படி யூஸ் பண்றோம்? application of signal processing, audio process பண்றதுக்கு, image processing, biomedical signal processing, radar and sonar system processing, seismic signal processing, and financial other data signal processing. This is how signal processing is helpful. So yeah, you can stop the recording. Next I am going to talk about sound. Okay, how the